లిమిట్స్ క్రాస్ చేయకు, కోపం తెప్పించకు అని ఎవరికన్నా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్లో ఈ సెంటెన్సెస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ముందు నేను సెంటెన్స్ చదువుతాను, యూ విల్ లిసన్ అండ్ దెన్ రిపీట్. ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్రాక్టీస్లో నేను తెలుగు మీనింగ్ చదవట్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ వినడం మాట్లాడడం మీద ఫోకస్ చేయాలి. మీకు అవసరమైతే స్క్రీన్ మీద ఉన్న తెలుగు అర్థాన్ని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ మీరు ఇంగ్లీష్లో ధైర్యంగా నోరు తెరిచి మాట్లాడడానికి సహాయపడతాయి. ఇప్పుడు మంచిగా నోరు విప్పి ప్రాక్టీస్ చేస్తే. సో ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా మొత్తం 4 to 5 minutes పడుతుంది. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని కేటాయించి ఫోకస్డ్గా కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మన ప్లేలిస్ట్లో మిగతా పార్ట్స్ కూడా చూడండి. ఇప్పుడు మనం పార్ట్ 3లో వార్నింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. డోంట్ పుష్ మీ టూ ఫార్. రిపీట్. డోంట్ మేక్ మీ యాంగ్రీ. రిపీట్. Don't provoke me. Repeat. Don't cross the line. Repeat. Stay within your limits. Repeat. Don't take me for granted. Repeat. Don't mess with me. Don't challenge me. Don't raise your voice at me. Mind your language. Show some respect. Don't behave like this again. This is your last warning. I won't warn you again. Don't make the same mistake again. Think before you speak. Be careful what you say. You'd better stop now. Don't take this too far. I've had enough. ఇప్పుడు fast practice. Don't push me too far. Don't make me angry. Don't provoke me. Don't cross the line. Stay within your limits. Don't take me for granted. Don't mess with me. Don't challenge me. Don't raise your voice at me. Mind your language. Show some respect. Don't behave like this again. This is your last warning. I won't warn you again. Don't make the same mistake again. Think before you speak. Be careful what you say. You'd better stop now. Don't take this too far. I've had enough. Excellent practice. ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోని మ్యూట్ పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి గట్టిగా నోరు విప్పి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ అయిపోయాక కింద కామెంట్స్లో కంప్లీటెడ్ అని కామెంట్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే అదే నాకు మోటివేషన్ టు మేక్ more useful videos. See you in the next practice session.